Mi nombre es Jessica Johannesson Gaitán. Crecí en Suecia, en Estocolmo, con intervalos en Colombia, en Bogotá. Cuando tenía como un año, me fui con mi familia de Estocolmo a Ecuador, Guayaquil. Entonces pasé los primeros 4 años más o menos en Ecuador. Luego volví a Suecia y luego en el 94, o sea, más o menos cuando tenía unos 8 años, 8 o 9 años, nos fuimos a vivir a Colombia otra vez. Entonces yo estudié en un colegio que era colomboamericano, o sea que era intensivo en inglés y era un inglés pues con acento americano. Entonces es por eso que cuando estoy aquí, a menudo me preguntan si soy de o Canadá o los Estados Unidos, porque no se oye un acento sueco cuando estoy hablando inglés, pero tampoco británico, o sea que no se sabe de dónde es, pero será por eso, me imagino. Volvimos en el 97 y entonces desde entonces he estado viviendo en Suecia más o menos hasta hace 3 años que me vine a vivir en Escocia, y eso fue para estudiar un máster en un sujeto que se llama Literature and Transatlanticism. Que es bastante raro, es muy difícil explicárselo a la gente, pero muy, muy interesante. Lo que se estudia es el mar Atlántico, o sea, el Atlántico como un sujeto de estudio en la literatura, o sea, migración, conexiones entre, digamos, España y América Latina, o entre Escocia y los Estados Unidos, o el resto de Gran Bretaña y los Estados Unidos, en lugar de decir que estamos estudiando literatura en español o literatura inglesa. Entonces se mira las conexiones en sí como un sujeto de estudio. Gå över till svenska. Just nu så delar jag min tid mellan Scottish Poetry Library, som är där vi är just nu. Och det är ett poesibibliotek, men även ett poesicenter för Skottland. Så vi håller i event, vi håller i läsningar. Vi arbetar som en plattform för poeter runt om i Skottland och jobbar väldigt mycket med Skottlands 3 olika språk. Så det är engelska, Scots och Scots Gaelic. Så de 3 språken i Skottland. Jag jobbar deltid här som administratör. Och resten av min tid så jobbar jag som frilans som läsare, lektör för några olika förlag som jobbar med översättningar. Så jag läser böcker eller manuskript som de har fått in på spanska och svenska. Och sen så skriver jag rapporter och säger om det här är en bra bok och vad som finns för fördelar och vilka problem, för att ge dem ett underlag för att kunna ta ett beslut om de ska köpa boken eller inte. Jag skriver även själv. Jag skriver noveller och poesi. Har publicerats i ett antal tidskrifter och tidningar, och jag skriver på engelska. Jag gick över till att skriva på engelska för ungefär 5 år sedan. Is that good? Any questions? Well, transatlanticism as a subject at Edinburgh University was kind of set up by this amazing scholar called Susan Manning. Unfortunately, she passed away about 6 months after I graduated, but she was the program director of literature and transatlanticism. Her area was very much the Scottish Enlightenment and the connections between Scotland and how it traveled over and back and forwards between Scotland and America. So it's very much an English-speaking transatlanticism. Whereas when I started the program, I kind of wanted to take the opportunity to use those tools, but on literature in Spanish. So I did my thesis on one Mexican author and a Chilean author who spent a lot of time in Mexico. So Roberto Bolaño and Carmen Bullosa, who's from Mexico, and looked at how they play with this idea of the old European literature and the canon and those huge figures versus the new world, but kind of turn them around.
a lot so that there's no longer a new world and an old world in their books. So they play with the idea of time in general, and through that it makes you just think about what's the core and what's like the big languages and the minor languages and the center of literature and the periphery and all that kind of thing. So it's good. I'd love to do a PhD one day. This poem is called The First Language. Because one language was born 2 seconds behind the other obstructed the one's world view. Things become blurred and many-faced regardless of which eye you use. They aren't lies, says the treasurer, but face value. You could choose to toss one back. Wish it safe landing. All fetal positions have moved on in their jet planes. Because one pair of lungs hurried down the tear duct its mother never smoked, this language will get most girlfriends. Whether she wants them or not, she might want boyfriends. She might want to live on an island outside the borders of land. They're both stunning, making faces underwater, screaming obscenities behind the X-ray eye. Hablub burbu hablub blub haha suapa. 9 months later, a hand picks them up by the collar. Time to sell. The treasurer is careful not to damage the price of fur. One's legs are tied up with kisses, the other's with our local sort of caress. Both are free to stumble down the highways, picking up experience as they go, if they know how to distinguish them from weeds. They might see each other again. Because we require a birth order, there's a divided song in the choir bench. Thank you.